Good morning. Am I audible? Very good. Chetan have joined. Neha. Then Yash. Am I audible? All are joining. Yes or no? Am I audible or not? Are you hearing me? Okay. Please tell, are you hearing me or not? Yes, Nikita have answered. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to start with the unit third. What is your progress about unit first and second? फर्स्ट आणि सेकंडचं काय प्रोग्रेस आहे तुमचं? फर्स्ट युनिट लिहिलं का? हॅव यू रिटन फर्स्ट युनिट? हॅव यू रिटन नोट्स ऑफ फर्स्ट युनिट? येस और नो? First unit, have you finished? Now I am going to give you homework for the first unit. Assignment, test for the first unit. All of you have written it or not? Half of it. Okay, why half is remaining? Why half unit is remaining? Are you writing it or are you have you xerox it? Instead xeroxing, it's better to write. लिहून घेतलं तर जास्त चांगलं राहील, हाताखालून जाईल. तुम्हाला अजून वाटलं की त्याच्यामध्ये जास्त आहे मटेरियल, तुम्हाला वाटलं एखादे सेंटेन्स कट करायचं तर तुम्ही कट पण करू शकतात. Otherwise you write as it is, because I have already given you a short notes, not too much big, too much long. Okay. Yes. Nikita have answered that all are writing. Very good. So I am going to start now the unit third, that is cellular metabolism. Okay, so shall I start? So what we are going to see in the cellular metabolism: anabolic reactions, catabolic reactions, integration of both reactions in metabolism, aerobic respiration, anaerobic respiration, and concept of fermentation. What we are going to learn? What are the objectives of this unit third? That is, we have to understand the metabolic reaction, what is meant by metabolism, what are anabolic, what are catabolic reactions, then integration of both reactions in metabolism, then aerobic, anaerobic respirations, type of respirations, and then what is fermentation. Okay, so cellular metabolism is divided into two types: catabolism and anabolism. That is, metabolism is combination of catabolism and anabolism. What is metabolism? Metabolism is combination of catabolism and anabolism. So what is metabolism? Biochemical reactions. What is metabolism? Metabolism is the sum of the catabolism and anabolism. Means not only what is catabolism?
Catabolism is the degradation reactions. What is anabolism? Anabolism is the synthesis reaction. So metabolism does not include only catabolic reaction, does not include only anabolic reaction. It is the sum of the catabolism and anabolism is the metabolism. So what is metabolism? Biochemical reaction occurring in the living system are collectively referred as a metabolism. Biochemical reactions takes place in the living system are collectively known as metabolism. Metabolism constitutes series of enzymatic reactions. Biochemical reaction means these are the series of enzymatic reaction to produce specific product. Metabolism produces specific product, end product of the reaction. That is by the series of enzymatic reaction. All reactions are catalyzed by the enzymes. Enzyme carry out the catalysis of catabolic reaction as well as catalysis of anabolic reaction. So all reactions, series of reactions are the enzyme catalyzed reaction so as to produce the specific product. So metabolism is the sum of anabolic and catabolic reaction or sum of the anabolism and catabolism. Are you getting me? Are you getting me or not? Are you hearing me? Are you hearing me or not? So what is metabolism? It is the sum of the anabolism and catabolism. Okay. Now what is anabolism? Anabolism is the biosynthetic phase of metabolism. What is anabolism? Anabolism is biosynthetic or biosynthesis phase of metabolism. Anabolism involves the formation of complex molecule like carbohydrate, lipid, nucleic acid and proteins from their simple precursors. What is anabolism? Anabolism involves the formation of complex macromolecule like carbohydrate, lipids, nucleic acid, and proteins from the simple compound like CO2, H2O, simple carbon atom that combine to form the complex molecule like carbohydrate, lipids, nucleic acid and proteins. Then anabolic reaction require continuous supply of energy in the form of ATP. What is the next important feature of anabolism? Anabolic reaction required continuous supply of energy in the form of ATP. ATP नसेल, एनर्जी नसेल तर बायोसिंथेसिस होणार नाही. It is the endothermic or energy requiring phase of metabolism. तुम्हाला 2 मार्काला किंवा 3-4 मार्काला क्वेश्चन असू शकतो. व्हॉट इज ॲनाबोलिझम किंवा तुमचे फर्स्ट क्वेश्चन 2-2 मार्काचा असतो त्याच्यामध्ये असू शकतो की ॲनाबोलिझम इज एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग फेज ऑफ मेटाबोलिझम. इट रिक्वायर्ड कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ एनर्जी in the form of ATP. Anabolism involves the formation of complex macromolecule like carbohydrate, lipid, nucleic acid and proteins from the simple precursor. Simple precursor म्हणजे NH3, CO2, H2O असे जे सिंपल कंपाऊंड आहे त्याच्यापासून कार्बोहायड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक ऍसिड, प्रोटीनचं सिंथेसिस होतं. सो फॉर दिस सिंथेसिस फेज इज नोन ॲज द बायोसिंथेसिस फेज ऑफ मेटाबॉलिझम. Now, what is catabolism? Catabolism is the set of metabolic processes in which large complex molecules are break down to form simple molecule. Complex macromolecule, carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid, these are the large complex molecules. These are break down to form the simple molecule, that is the catabolism. So catabolism is the degradative phase of metabolism. ती जी आहे ती बायोसिंथेसिस फेज आहे. कॅटाबोलिझम जे आहे ते
degradative phase of metabolism. So catabolic reactions are the exothermic reaction. Exothermic means these are the energy releasing reaction. Energy is released in the form of ATP. Simple compounds form during the catabolism are provided to anabolic reaction. म्हणजे कॅटाबोलिझम होऊन लार्ज कंपाऊंड जे आहे, मॅक्रोमोलेक्यूल जे आहे, त्याचं ब्रेकडाऊन होतं, त्याच्यापासून सिंपल कंपाऊंड तयार होतात. पुन्हा ते सिंपल कंपाऊंड वापरले जातात आणि त्याच्यापासून अनाबोलिक रिएक्शन होते. हे कशासाठी होतं? सेलमध्ये कॅटाबोलिझम, व्हाय कॅटाबोलिझम अँड अनाबोलिझम टेक्स प्लेस कंटिन्युअसली इन द सेल? एनीवन विल आन्सर इन द चॅट बॉक्स? Anyone will reply in the chat box why anabolism and catabolism is continuously takes place in the cell. Instead of giving presently, will you tell the answer of why metabolism or catabolic and anabolic reactions are continuously taking place in the cell? This is my question. Answer if possible as early as, otherwise don't waste time. Why in the cell catabolic as well as anabolic reaction takes place? Not only microbial cell but in human cell, in plant cell or in animal cell also, all metabolic reaction takes place. What is the purpose of metabolic reaction in the cell? What is the purpose of metabolic reactions in the cell? Are you getting me or not? Instead of giving your presentee, will you tell answer? Anybody? In a single candidate, single person can't answer. Not a single student giving answer. Okay, you are wasting my time. Production of energy, exactly. Nikita have answered the production of energy. Then what other purpose? One important purpose is the energy production, because our body continuously require the supply of energy. Which is other purpose? Energy production कशासाठी करते आपली बॉडी? Yes, Jayashree have answered energy requirement. But why energy is required? For activity. Okay, but what is other purpose of energy? Why catabolic and anabolic reaction are continuously going on in the cell? Yes, supply of energy. But what is the other important purpose? The growth of the cell. Proper functioning, yes, that is the growth. तुम्ही 14 वर्ष, किती वर्षांचे आता? 18-19 वर्षांचे. 19 वर्षात पूर्वी पण आता जेवढे तेवढेच होते का? लहान बाळ होते का नाही? मग स्कूलमध्ये गेले होते का नाही? आता कॉलेजला आलेत. आता कॉलेजला जेवढे आहेत तेवढेच लहानपणापासून तेवढेच आहेत का तुम्ही? तुमची ग्रोथ झाली ना. तशी सेलची पण ग्रोथ होते. Yes, to carry out growth of the cell, exactly. So growth takes place. Growth means every cell get mature, or every cell means every cell is growing up in the body. जसे तशी लहान बाळ जसे तसेच राहतात का? ते त्यांची ग्रोथ होते, मग ते मोठे होतात, मग अजून मोठ्यानंतर परत जास्त मोठे होतात, नंतर एजेड होतात. म्हणजे काय की बॉडीला कंटिन्युअसली, बॉडी ही आपली कंटिन्युअसली ग्रोथ होत राहते किंवा कंटिन्युअसली तिचं जनरेशन चालू असतं. तसं मायक्रोबियल सेलचं पण जनरेशन चालू असतं. मायक्रोबियल इन्क्रीज द ग्रोथ ऑफ सेल. येस, सेलची ग्रोथ होते म्हणजे काय? मायक्रोबियल सेलचे पटापट
two cells converted to four converted to eight converted to 16. पटापट पटापट त्यांची ग्रोथ होत असते आणि पॉप्युलेशन त्यांचं वाढत असतं. ह्युमन पॉप्युलेशन पण वाढतं, पण जसं मायक्रोबियल सेलचं विदिन 24 आवर्स वाढतं तसं नाही. पण ग्रोथ होण्यासाठी, लहान बाळाची ग्रोथ होण्यासाठी त्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली कॅटाबॉलिक मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी होतील, तेव्हाच ग्रोथ होईल ना. So continuously, yes, for the division of the cell division, for the growth of the cell, continuously energy is required, and this energy is supplied through the catabolic and anabolic process. Catabolic process मध्ये macromoleculeचं degradation होईल. The macromolecule undergoes degradation and supply energy in the form of ATP. That ATP energy will be utilized by the body, and body by utilizing simple compound of the catabolism. That simple compound are used for the metabolic, for the anabolic activity. म्हणजे मग त्या अनाबोलिक ऍक्टिव्हिटी मध्ये सिंथेसिस होईल, मॅक्रोमॉलिक्युलचं सिंथेसिस होईल आणि सेलची ग्रोथ होत राहील. म्हणजे लहान बाळाचा हात एकदम छोटा असतो, तो तसाच असतो का? आता तुम्ही 20 वर्षाचे 19 वर्षाचे, तुमचा हाताचे बोट लहान बाळाच्या हातासारखेच आहेत का? त्याची ग्रोथ झाली ना, ते मोठे झाले. तसं कंटिन्युअसली सेलच्या ग्रोथसाठी अनाबोलिक अँड कॅटाबॉलिक रिएक्शन्स आर गोइंग इन द सेल. आता तुम्हाला अगदी व्यवस्थित कळलं असेल असं मी समजते. So next concept is the concept of respiration. Respiration is the ATP generating process in which inorganic and organic compound function as a electron donor, and inorganic compounds serve as the electron acceptor. What is respiration? It is the ATP generating process. एक्झॅक्टली एटीपी जनरेशन होतं म्हणजे एनर्जी जनरेट होते रेस्पिरेशन मध्ये, इन विच इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड फंक्शन्स ॲज अ इलेक्ट्रॉन डोनर अँड इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. म्हणजे आयदर इनऑर्गॅनिक ऑर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऍक्ट ॲज अ इलेक्ट्रॉन डोनर. कोणी पण ऍक्ट होईल डोनर म्हणून, आयदर इनऑर्गॅनिक ऑर ऑर्गॅनिक. अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड विल ऍक्ट ॲज अ इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. नाही तर सिम्पल डेफिनेशन काय आहे रेस्पिरेशनची? रेस्पिरेशन इज द एटीपी जनरेटिंग प्रोसेस इन द सेल. पण मग एटीपी जनरेट कसा होईल? एटीपी जनरेशनसाठी पण काही ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर होईल, तेव्हाच एटीपी जनरेट होईल ना. सो what is respiration? It is the ATP generating process in which inorganic or organic compound act as a electron donor and another act as a electron acceptor, so that it is the oxidation reduction process. म्हणजे ऑक्सिडेशन रिडक्शन रेडॉक्स प्रोसेस होईल आणि एटीपी जनरेट होतील. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज रेस्पिरेशन. So there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in presence of free molecular oxygen. Aerobic respiration ला काय लागतं? Aerobic respiration takes place in presence of free molecular oxygen. Aerobic respiration is the aerobic catabolism of nutrients to produce CO2, water and energy. Means in presence of oxygen, macromolecule or nutrient undergoes degradation, catabolic reaction to produce CO2, water and energy. That is the aerobic respiration. Aerobic respiration involves electron transport system in which molecular oxygen is the final electron acceptor. व्हॉट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ही असतेच, आणि फायनली मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इज द फायनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच प्रोड्युसेस H2O अँड CO2. आपल्या बॉडीमध्ये कोणतं रेस्पिरेशन होतं? एरोबिक का एनरोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन. सो वी रिक्वायर्ड ऑक्सिजन, कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन. जरा 10 मिनिटं विदाउट ऑक्सिजन बसा बरं, काय होईल? इफ body will not get oxygen for 10 minutes, what will be the reaction? You can't live without oxygen for 10 minutes. 10 मिनिटापर्यंत तुम्ही विदाउट ऑक्सिजन राहू शकणार नाही. सो इट इज द
Aerobic respiration takes place in the body which require continuous supply of molecular oxygen. In presence of oxygen, electron transport system takes place to generate ATP. So molecular oxygen acts as the final electron acceptor to generate ATP in the aerobic respiration. While anaerobic respiration मध्ये ETC होत नाही. Most eukaryotic and prokaryotic uses aerobic respiration to obtain energy. Prokaryotic and eukaryotic organism मध्ये aerobic respiration होतं energy generation साठी. The oxidation of glucose with the help of atmospheric oxygen is the process of aerobic respiration. What is the example of aerobic respiration? Oxidation of glucose with the help of atmospheric oxygen. It is the process of aerobic respiration. So C6H12O6 glucose plus 6 oxygen converted to 6 CO2 plus 6 water molecule which generate 38 molecules of ATPs. इतकी एनर्जी एका ग्लुकोज मॉलिक्यूल पासून तयार होते. म्हणून ते जे धावणारे लोक असतात बघा, रनिंग ॲथलेटिक्स वगैरे काय कुठे कुठे याच्यामध्ये ऑलिम्पियाडमध्ये त्याच्यामध्ये ते ग्लुकॉन डी देतात. ग्लुकॉन डी का बरं देतात? इमिजिएट सप्लाय ऑफ एनर्जी. ग्लुकॉन डी मुळे काय होतं की इमिजिएटली ग्लुकॉन डी मधलं ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होतं आणि 38 मॉलिक्यूल एका ग्लुकोज मॉलिक्यूल पासून. तर त्या ग्लुकॉन डी मध्ये किती ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल असतील दॅट वी डोंट नो. आणि तेवढ्यापासून किती एनर्जी निर्माण होईल. सो दॅट ग्लुकॉन डी ऍक्ट्स ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी for that players. So oxidation of glucose in presence of in presence of atmospheric oxygen is the process of aerobic respiration which generate lot of energy. Aerobic respiration takes place continuously in the life of plants and animals. Animals म्हणजे including human being. In microorganisms also aerobic respiration continuously takes place. Continuously होतं म्हणूनच आपल्याला एनर्जी मिळते आणि म्हणूनच आपल्याला ऑक्सिजन लागतो. अदरवाईज आपण पण विदाउट ऑक्सिजन राहू शकलो असतो, पण आपण राहू शकत नाही बिकॉज वी रिक्वायर्ड कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन. सो डू यू गेट द कन्सेप्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? येस ऑर नो? Do you get the concept of aerobic respiration? माझ्याकडे काम होतं. आता 11 पन्नासला संपेल. हो हा बोला. हे असं येतं युती सगळ्याचं ओपन नाही होते, त्याच्यामुळे मेलने पाठवून द्या या दोन्ही गोष्टी. हे बघा युती सर आणि यांच्या विद्यार्थ्यांची लिस्ट असते. मॅडम लिस्ट तर आम्ही पाठवून दिली होती विद्यापीठाला. आपल्याला पाठवावीच लागते ती. तर माझ्याकडे एक जुनी आहे, पण मग तुम्हाला नसलं तरी चालणार असं नाही, माझ्याकडे आहे सह्या असलेली एक जुनी पण आहे, पण मग ती तुम्ही स्कॅन करून घेणार का? मग तुम्ही थोड्या वेळाने येणार का? मग तुम्ही आमच्याच डिपार्टमेंटला स्कॅनरने याच्यावरती स्कॅन करून घ्या ना, माझं असं म्हणणं आहे. आमच्या लॅपटॉपवर. आणि ते फोल्डर तुमच्याजवळ ठेवा. मग तेवढी लिस्ट फक्त माझ्याकडे देऊन टाका ना, मी तिथे माझ्याकडे स्कॅनर आहे ना डिपार्टमेंटला. मग तुम्ही 11 पण मी कोणाला तरी पाठवून द्या मग. हो मी झालं तर मी तुम्ही फोन करेल. हा चालेल, दिनेशला वगैरे पाठवून द्या. हो हो हो. तर हा तर कसा ओपन होतो ते नाही मॅडम, पण तो खालचा जो आहे ना तो मग मी स्क्रीनशॉट मॅडमला पाठवला होता. तेच पाठवलंय, पण आता हे जे ना हे सगळ्या मोबाईल मध्ये असं ओपन होतंय, मग असं नाही ना नेमकं हे काय? तोच रिपोर्ट आहे, तो जो आहे ना हाच रिपोर्ट आहे. आता हा काढा बरं, हाच रिपोर्ट आहे. तो मॅडमच्या मोबाईल मध्ये तसाच ओपन झाला. अच्छा. मग मी मॅडमला म्हटलं मॅडम तो मराठीतन आहे हा, मग मी त्याचा स्क्रीनशॉट काढला, माझ्या मोबाईल मध्ये ओपन झाला तो. अच्छा हे ते. हा मग मी त्यांना तो स्क्रीनशॉट पाठवला. बरं ठीक आहे. तर तुम्ही जर थोड्या वेळाने पाठवून दिलं ना, फक्त मला मग ते ओरिजिनल रेकॉर्ड परत पाठवावं लागेल, कारण ते हा हा ते जुने पाठवून देऊ ना मग ओरिजिनल. तसं मी मॅडमला इथे विचारून घेईल. हा
Okay, so what is aerobic respiration? Aerobic respiration is the process where atmospheric oxygen is used for the generation of ATP. Do you get it? Then next is the anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. Okay, it does not result in the production of ATP molecule. Are you hearing me? I think you are hearing me. It does not result in the production of ATP molecule. ETC does not takes place in anaerobic respiration. म्हणजे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन होत नाही. In animals, pyruvate is converted directly into lactic acid. In plant and yeast, pyruvate is converted into the ethanol and carbon डायऑक्साईड. म्हणजे जर अनारोबिक रेस्पिरेशन झालं तर काय होतं की जास्त अमाऊंट वरती म्हणजे इट डज नॉट रिझल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर अमाऊंट ऑफ एटीपी बट इन्स्टेड इट रिझल्ट्स इन टू द formation of lactic acid, ethanol and carbon dioxide. So purpose of anaerobic respiration is the production of NAD plus. ते काय produce करतं? This is the NAD plus that this molecule is needed for glycolysis. anaerobic respiration होतं म्हणजे काय होतं की ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होतं. आपण ग्लुकोज ब्रेकडाऊनचं ग्लायकोलिसिस शिकणार आहे. तर ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन तर होतं, पण ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होऊन पुढचा पाथवे अनारोबिक असल्यामुळे ऑक्सिजन नसल्यामुळे पुढचा पाथवे टीसीए सायकल होत नाही. इन्स्टेड टीसीए सायकल डज नॉट टेक्स प्लेस. सो ग्लुकोज व्हेन कन्वर्टेड टू द पायरुविक ऍसिड इज कन्वर्टेड टू लॅक्टिक ऍसिड, इथेनॉल अँड CO2. So this is the anaerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in absence of oxygen. The organism can continue to produce ATP via glycolysis. म्हणजे फक्त ग्लायकोलिसिस होऊन जितकी एनर्जी तयार होईल तेवढीच एनर्जी होते. दो 2 molecules of ATP are generated through the glycolysis in anaerobic respiration. No more energy generated in the anaerobic respiration. No more energy produced because the absence of oxygen. The ultimate electron acceptors are the compound like sulfate, nitrates and carbonates. कोणते कोणते कंपाऊंड आहे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर म्हणून? सल्फेट, नायट्रेट अँड कार्बोनेट. तिथे कोण आहे? देअर इज द मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इज द फायनल इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. Here the final electron acceptor is sulfate, nitrate and carbonates. So NAD, the aim of the anaerobic respiration is to produce NAD plus. NAD plus is produced which is used for the glycolysis purpose. So what is anaerobic respiration? Which takes place in absence of oxygen is known as the anaerobic respiration, where instead of CO2 and H2 formation, lactic acid, carbon dioxide and ethanol are produced. Then next term is the concept of fermentation. Fermentation is the metabolic process that produces chemical changes in organic compound through the action of enzyme. फर्मेंटेशन तुम्हाला माहिती, घरी पण तुमचं एखादं बघा ब्रेडचं फर्मेंटेशन होऊन जातं. So it is the metabolic process that produces chemical change in the organic compound. Chemical change in the compound through the action of enzymes. So fermentations are the energy yielding pathway in which organic compound acts as both electron donor and electron acceptor. Energy yielding pathway in which organic compound act as a both electron donor and electron acceptor. So during fermentation, microorganism obtain energy from organic compound without utilizing oxygen. So there are two types of fermentation: alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Are you getting me? Do you get the concept of fermentation? Fermentation is the metabolic process that produces chemical changes in organic compound through the action of various enzyme. Chemical change होतो म्हणजे काय होतं की ऍक्च्युली तिथे सुद्धा अल्कोहोल प्रोडक्शन होतं. फर्मेंटेशन मध्ये मेनली अल्कोहोल प्रोडक्शन होतं. Fermentations are the energy yielding pathway in which organic compound act as a both electron donor and electron acceptor
for the energy generation, this pathway is carried out. There are two types of fermentation: alcoholic fermentation ज्याच्यामध्ये अल्कोहोल जनरेट होतं, आणि लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन ज्याच्यामध्ये एंड प्रोडक्ट लॅक्टिक ऍसिड होतो. तर फर्मेंटेशनची जी पण प्रोसेस आहे ती मेनली इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन होते. मग इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन जर झालं तर अल्कोहोल प्रोडक्शन होतं किंवा लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन होतं. आर यू गेटिंग मी? ओके. So till we have studied about the concept of aerobic respiration, anaerobic respiration, and fermentation. Now we will going to start with the carbohydrate metabolism. आता आपण काय सुरू करतोय? कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम, दॅट इज द रिएक्शन सिक्वेन्स, एनर्जेटिक्स अँड रेग्युलेशन ऑफ ग्लायकॉलिसिस. कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम मध्ये पहिलं काय आहे? ग्लायकॉलिसिस. ओके, 10 मिनिटं वेळ आहे तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ग्लायकॉलिसिसचे इंट्रोडक्शन जे आहे ते सांगून देते. Glycolysis is derived from the two Greek words. Glykos means sweet or sugar, and lysis means dissolution or splitting. Sweet, sugar, glykis means sweet or sugar, and lysis means dissolution or splitting. Splitting of the sugar is known as the glycolysis. So it is derived from the two Greek words glykis and lysis. This pathway is also known as Embeden-Meyerhof-Paranus pathway. Glycolysis is also known as EMP pathway, that is discovered by the scientists Embeden-Meyerhof and Paranus. So it is the almost universal central metabolic pathway in all living cell. It is almost universal central metabolic pathway. Central metabolic pathway म्हणजे it is the central pathway of energy generation in all living cell. मग लिव्हिंग सेल हा एरोबिक असो किंवा अनारोबिक असो, पण त्यांच्यामध्ये एनर्जी जनरेशनसाठी ग्लायकोलिसिस हे होतं म्हणजे होतं, 100% होतं. युनिव्हर्सल मेटाबॉलिक पाथवे, युनिव्हर्सल म्हणजे प्रत्येक मायक्रो ऑर्गॅनिझम, प्लांट सेल, ॲनिमल सेल, ह्युमन सेल, अगदी छोट्यातला छोटा मायक्रो ऑर्गॅनिझम, बॅक्टेरिया किंवा फंगस किंवा ईस्ट किंवा अमिबा जे आपल्याला दिसत नाही त्या ऑर्गॅनिझममध्ये सुद्धा एनर्जी जनरेशनसाठी काय होतंय? मेटाबॉलिझम थ्रू द ग्लायकोलिसिस. सो मेटाबॉलिक पाथवे, दिस इज द युनिव्हर्सल मेटाबॉलिक पाथवे इन ऑल लिव्हिंग सेल, that is known as Embeden-Meyerhof and Paranus pathway. Glycolysis is defined as the sequence of 10 enzyme catalyzed reaction. 10 enzyme catalyzed reaction आहे which convert glucose into the pyruvate or lactate. Lactate is in absence of oxygen, but in presence of oxygen, what is the end product of glycolysis? It is the pyruvate with the production of energy as a ATP. So glycolysis is the sequence of 10 metabolic reaction. 10 sequentially 10 reaction आहे. Converting glucose into pyruvate in aerobic condition and glucose into lactate in anaerobic condition with the production of energy in the form of ATP. So glucose catabolism releases free energy which is stored in the bond of glucose. म्हणजे ग्लुकोजच्या बॉन्ड्स मध्ये जी एनर्जी असते ती एनर्जी एटीपीच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते by the reaction of glycolysis. So what are the important features of glycolysis? Glycolysis takes place in all cells of the body. बॉडीच्या प्रत्येक सेलमध्ये एनर्जी जनरेशनसाठी ग्लायकोलिसिस होतं. म्हणजे फक्त होल बॉडी असं पूर्ण बॉडीमध्ये एकाच ठिकाणी होतं असं नाही, तर each and every cell of the body glycolysis takes place. The enzyme present in the glycolysis, these are present in the cytoplasm of the cell. Cell cytoplasm मध्ये glycolysis enzymes असतात. Glycolysis occurs in the absence of oxygen, that is in anaerobic, with the formation of lactate as the end product. Glycolysis takes place in the presence of oxygen in aerobic condition where pyruvate is the end product. आर यू गेटिंग मी? मी तुम्हाला अगदी सिंपल लँग्वेज मध्ये व्यवस्थित
समजेल असं शिकवते. टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. All enzymes of the glycolysis are present in the cytosol of the cell, cytoplasm of the cell. It occurs in the absence of oxygen, that is in anaerobic condition, with the end product is lactate. It takes place in the presence of oxygen in aerobic condition, with the end product is pyruvate. And pyruvate is again converted to CO2 and water. म्हणजे ऍक्च्युली एरोबिक कंडिशन मध्ये ग्लायकोलिसिसचं एंड प्रोडक्ट काय आहे? CO2 and water. During the sequential reactions of glycolysis, free energy is released from the glucose breakdown is conserved in ATP and NADH. फ्री एनर्जी रिलीज होते and that free energy release energy is stored in the form of ATP energy and NADH. म्हणजे ग्लायकोलिसिसमध्ये ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर ग्लुकोजमध्ये जी एनर्जी आहे तिचं कन्वर्जन एटीपी एनर्जीमध्ये होतं. 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इंटू 2 मॉलिक्युल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाऊंड दॅट इज पायरुवेट इन 10 स्टेप्स. 6 कार्बन कंपाऊंड आहे. ग्लुकोज इज अ 6 कार्बन कंपाऊंड. काय ग्लुकोजचा फॉर्म्युला? C6H12O6. 6 कार्बन मॉलिक्यूल आहे. मग 6 कार्बनचं स्प्लिटिंग होणार आहे, ग्लायकोलिसिसमध्ये ब्रेकडाऊन होणार आहे आणि त्याच्यापासून 2 मॉलिक्यूल, एका मॉलिक्यूल पासून 2 मॉलिक्यूल तयार होणार आहे. कोणाचे? पायरुवेटचे. आणि पायरुवेटमध्ये एका पायरुवेट मॉलिक्यूलमध्ये किती कार्बन आहे? 3 कार्बन आहे. म्हणजे एकामध्ये 3 कार्बन, दुसऱ्यामध्ये 3 कार्बन, असे 6 कार्बन. 6 कार्बन मॉलिक्यूलचं कन्वर्जन 6 कार्बन मॉलिक्यूलमध्ये होतंय. पण ते कसं होतंय तर 6 कार्बन, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन glucose is converted to 2 molecules of 3 carbon compound that is pyruvate, which takes place in the 10 steps. Are you getting me? कळलं का? What are the important features of glycolysis? Yes or no? Yes or no? Are you getting what are the important features of glycolysis? So reactions of glycolysis, 6 carbon molecule of glucose is break down into 2 molecules of 3 carbon pyruvate in 10 steps. So the sequence of reactions of glycolysis pathway, it is divided into 3 different phases. First is the energy investment phase, which is also called as the preparatory phase or preparatory stage. Second is the splitting phase, and third is the energy generation phase. फर्स्ट इज द एनर्जी इन्व्हेस्टमेंट फेज, म्हणजे एनर्जी लागते, पहिल्या फेजमध्ये एनर्जी लागते. सेकंड स्टेजमध्ये स्प्लिटिंग फेज. स्प्लिटिंग फेजमध्ये म्हणजे मॉलिक्युलचं स्प्लिट होतं. आणि थर्ड इज द एनर्जी जनरेशन फेज, म्हणजे एनर्जी जनरेट होते. पहिल्या फेजमध्ये एनर्जी लागणार आहे, दुसऱ्या फेजमध्ये स्प्लिटिंग होणार आहे, तिसऱ्या फेजमध्ये एनर्जी जनरेट होणार आहे. So there are the sequence of reaction of the energy investment phase and energy generation phase. So shall I continue? कारण मागच्या आठवड्यामध्ये कसं एक दिवस सुट्टी होती, आपलं लेक्चर राहून गेलं एक, आणि एक दिवस आमची मीटिंग होती म्हणून लेक्चर राहून गेलं. मग आता मला ठीक आहे 2-3 मिनिटं वेळ आहे. मग आपण पुढच्या लेक्चरला एनर्जी इन्व्हेस्टमेंट फेज किंवा प्रिपरेटरी फेज पासून रिएक्शन स्टार्ट करू, म्हणजे मग तुमच्या ते कंटिन्यू लेक्चरमध्ये राहील. Are you getting me or not? Okay. So we will start with the next time with the energy investment phase of glycolysis. Okay.